Namaste, everybody. Haribol. Welcome to our wonderful Chintamani studio. Намасте всем Харибол. Добро пожаловать в нашу чудесную студию Чинтамани. It's only wonderful because we talk about Krishna. That's why it's wonderful. И чудесная она только потому, что мы говорим здесь о Кришне. Not materially wonderful. It's wonderful to chant the holy names, talk about the Supreme Lord, be connected in this way. Чудесно не материально, но это чудесно повторять святые имена, разговаривать о Господе и быть таким образом, иметь эту связь таким образом. So thank you very much for joining. Большое спасибо за то, что присоединились. And today is another special day, as Satya was so beautifully chanting a lot in her beginning to Srila Bhaktivedanta Swami. И сегодня очень также прекрасный день, как Сатья в своем прекрасном вступлении пела о Шриле Бхактивиданте Свами Прабхупад. Well, today is his appearance day, so we have been celebrating that earlier with a wonderful talk and chant and, great offering. And, when you glorify the Lord and his devotees, this is very pleasing. Сегодня день его явления, и сегодня мы отпраздновали этот день с воспеванием, и было прекрасное подношение. И когда вы прославляете таким образом преданного Господа, то это доставляет ему большое удовольствие. I mean, you've heard us say many times that this is Kali Yuga. И много раз я уже говорил о том, что сейчас время Кали-юги. The dark yuga, the quarreling yuga. Темная юга, темная эпоха, эпоха раздоров. And one of the symptoms of Kali Yuga is we glorify people who are not worthy of glorification. И один из признаков Кали-юги — это когда мы прославляем людей, которые не достойны такого прославления. And those who are truly worthy of glorification, we don't even recognize them, much less glorify them. А те, кто в действительности достойны прославления, мы их практически не признаем, не то чтобы даже прославлять. So here at the Chintamani studio, we're trying to do what should be done. И здесь, в студии Чинтамани, мы пытаемся делать то, что должно быть сделано. So thank you for joining tonight for the Bhakti Yoga course. Спасибо за то, что вы присоединились сегодня вечером на курс Бхакти-йоги. That being said, let's offer our respectful obeisances to our spiritual masters, Siddha Sarupananda Paramahamsa and Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada. И теперь давайте выразим почтение нашим духовным учителям Сиддхи Сарупананда Парамахамсе и Шриле Бхактивиданте Свами Прабхупад. Okay, let's all do our Gauranga breathing meditation. Итак, давайте все вместе сделаем медитацию дыхания Гауранга. And I have said again and again, this channel is not for you to sit home and watch it. You can do that, of course, thank you for doing so. But it's really to join us in the chanting. И много раз я уже говорил, что этот канал, эта программа не для того, чтобы просто смотреть. Вы можете, конечно, так делать, если вы хотите просто сидеть и смотреть, но лучше, чтобы вы присоединялись к нам, воспевали вместе с нами. To be a spectator is great, to be a participant is much greater. Быть наблюдателем хорошо, но быть участником гораздо лучше. Verse 4. Так, Бхагавад-гита, 8 глава, текст номер 4. Where did Bhagavad Gita come from to us? Bhaktivedanta Swami Prabhupada. И откуда Бхагавад-гита приходит к нам? От Бхактивиданты Свами Прабхупад. He was so kind and so determined to introduce the world to Krishna that he took the original Sanskrit, translated it into English, so everybody could hear this invaluable message. Он был настолько добр, настолько решителен, чтобы принести эту Бхагавад-гиту людям, что он взял это изначальное писание на санскрите, перевел, чтобы донести это бесценное знание людям. But not only did he translate it from the original Sanskrit, but he wrote wonderful
comprehensive purports to each verse. Но не только он перевел Бхагавад-гиту, но он также написал очень подробные, замечательные комментарии к каждому тексту, каждому стиху. So all glories to Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, all glories to Bhagavad Gita. Так вся слава Шриле Бхактивиданте Свами Прабхупаде, вся слава Бхагавад-гите. Okay. Physical nature is known to be endlessly mutable. The universe is the cosmic form of the Supreme Lord, and I am that Lord, represented as the Supersoul, dwelling in the heart of every embodied being. Is that text 4? Mm-hmm. In my book, chapter 8. Well, mine is completely different. Wow. Wait a second. Yeah, since it was translated and purported in English, it's been translated into many languages. И после того, как это было, Бхагавад-гита была переведена на английский, также она была переведена на много-много других языков. Sometimes the translations aren't quite the same. И часто, иногда перевод не совсем такой же. So obviously the English, the original, is the best. И очевидно, что изначальный английский, то есть оригинальный, это лучший вариант. You find it? Well, it's the same here, but it's... Could you read the first sentence of the... Physical nature is known to be endlessly mutable. The universe is the cosmic form of the Supreme Lord, and I am that Lord, represented as the Supersoul, dwelling in the heart of every embodied being. Well, it's kind of, but it also uses words adhibhuta, they call them adhidaiva. Well, that's in the purport. Well, I got it in the text. I don't know. Anyway. О лучшей среди воплощенных существ, материальную природу, которая постоянно изменяется, называют адхибхутой, материальным миром. Вселенское тело Господа, частями которого являются Бог Солнца, Бог Луны и другие полубоги, называют Адхидаевой, а меня, Верховного Господа, пребывающего как сверхдуша, в сердце каждого живого существа, именуют Адхьягией, владыкой жертвоприношений. Okay, let's read the purport. Так, давайте прочитаем комментарий. The physical nature is constantly changing. Материальная природа постоянно меняется. See, endlessly mutable, always changing. То есть все время меняется. Material bodies generally pass through 6 stages. Все материальные тела обычно проходят 6 стадий развития. They are born, they grow, they remain for some duration, they produce some byproducts, they dwindle, and then they vanish. Они появляются на свет, растут, существуют в течение некоторого времени, производят побочные продукты, а затем стареют и погибают. Look at this sequence and see where you are in that sequence. Взгляните на эту последовательность и посмотрите, где вы находитесь в этой последовательности. I personally am in the dwindling stage. Лично я нахожусь на стадии старения. Next step, vanishing. Следующий шаг, следующий уровень — это That's гибель. reality. И такова реальность. This physical nature is called adibhutam. Материальную природу называют адхибхута. Because it is created at a certain point and will be annihilated at a certain point, the conception of the universal form of the Supreme Lord
that include all the demigods and the different planets is called Adhidaivatam. Она создается в назначенный срок, и в назначенный срок уходит в небытие. Концепция вселенской формы Верховного Господа, которая включает в себя всех полубогов и их планеты, получила название Адхидайвата. The individual soul, jiva, accompanies the body. Кроме того, в материальном теле наряду с индивидуальной душой находится сверхдуша. The individual soul is known as the jiva. И индивидуальная душа называется дживой. We also hear the word atma. Sometimes the soul is called, the individual is called jiva atma. Иногда мы слышим слово атма. Иногда душу называют джива-атмой. The individual spirit. Индивидуальный дух. The super soul, a plenary representation of Lord Krishna, is called the Paramatma or the Adijagna and is situated in the heart. Сверхдуша, которая является полной частью Господа Кришны, называют Параматма или Адхьяджна, пребывает в сердце каждого живого существа. All right. The word eva is particularly important in the context of this verse, because by this word the Lord stresses that the Paramatma is not different from Him. В связи с этим особого внимания заслуживает слово «эва», поскольку, употребляя его, Господь подчеркивает, что Параматма не отлична от Него самого. The super soul, the supreme personality of Godhead, seated beside the individual soul, is the witness of the individual soul's activity and is the source of consciousness. Сверхдуша, верховная личность Бога, находящаяся рядом с индивидуальной душой, является свидетелем ее поступков, и она же наделяет индивидуальную душу определенным типом сознания. So this has been declared many, many times and will continue to be so. И об этом говорилось множество раз и продолжит говорить. Мы продолжим говорить об этом. In the body, the soul is located in the heart. В теле душа расположена в сердце. And beside the soul, in the heart, is the Paramatma, the super soul. И рядом с душой, в сердце, в теле, находится Параматма, сверхдуша. He sees everything we do. И сверхдуша видит все, что мы делаем. He's the witness of our activities. Являясь свидетелем всех наших действий. He also gives us guidance. He gives us instruction. Также сверхдуша дает нам руководство, дает нам наставления. So this is the source of consciousness, because the source of consciousness is the Supreme Lord, and the super soul is no different. Это источник сознания, и этим источником является сверхдуша, и сверхдуша не отлична от самого Господа. The super soul gives the jiva an opportunity to act freely, and he witnesses his activities. Сверхдуша предоставляет индивидуальной душе возможность действовать по своему усмотрению и наблюдать за ее действиями. The functions of all these different manifestations of the Supreme Lord automatically become clarified for the pure Krishna conscious devotee engaged in transcendental service of the Lord. Функции, выполняемые различными формами Верховного Господа, естественным образом становятся понятными тому, кто, очистившись от материальной скверны, обрел сознание Кришны и поднялся на уровень трансцендентного служения Господу. So you've got the cosmic form of the Lord, the universal form. Так есть космическая форма Господа, вселенская форма. You've got the super soul, Есть сверхдуша, Paramatma. Параматма. You have the individual soul, the Jivatma. Есть индивидуальная душа, Джива-атма. And just simply through learning these truths, we can see the function of each one. И просто путем изучения этих истин мы можем увидеть функции каждой из них. See, the functions of all these different manifestations of the Supreme Lord
automatically become clarified for the pure Krishna conscious devotee engaged in transcendental service of the Lord. И функции, выполняемые различными формами Верховного Господа, естественным образом становятся понятными тому, кто, очистившись от материальной скверны, обрел сознание Кришны и поднялся на уровень трансцендентного служения Господу. The gigantic universal form of the Lord, called Adidaivatam, is contemplated by the neophyte, who cannot approach the Supreme Lord in his manifestation as the Supersoul. Гигантская вселенская форма Господа, которую называют Адхидайвата, является объектом медитации для неофитов, которые не могут увидеть Верховного Господа в аспекте сверхдуши. It's very popular for, I don't know what we would call them, spiritualists, Очень to refer to the universe. Oh, the universe told me this. Oh, the universe told me that. Очень популярно сегодня для тех, кто, назовем их как спиритуалисты, очень популярно говорить, что Вселенная то, Вселенная это, Вселенная дала мне это или то и так далее. Oh, we'll just offer it up to the universe and see what happens. Мы просто предложим это Вселенной и посмотрим, что произойдет. So this is a very low level of understanding. И это очень низкий уровень понимания. And it says right here, this is for the neophytes who can't relate to the supreme person. И здесь говорится, что это подходит для неофитов, которые не могут увидеть Верховную Личность, не могут, так сказать, понять Верховную Личность. It's just the universe. It's not like the personality of Godhead. Это просто, для них это просто Вселенная, не так, что есть личность Верховного Господа. So this is the cosmic manifestation or the universal form of the Lord. И это космическое проявление или вселенская форма Господа. The neophyte is advised to contemplate the universal form, whose legs are considered the lower planets, and whose eyes are considered the sun and moon, and whose head is considered the upper planetary system. Неофиту рекомендуют медитировать на вселенскую форму или Вират-Пурушу, ноги которой являются низшими планетами, глаза Солнцем и Луной, а голова высшей планетной системой. But, unfortunately, the people I've just referred to, they don't even know about upper planetary systems, lower planetary systems, middle planetary systems. К сожалению, люди, о которых я здесь говорил, они даже не в курсе о различных высших планетных системах или низших, или средних. So really, they're just throwing around words and ideas that they heard from somebody else. И на самом деле они просто бросаются словами и мыслями, которые услышали от кого-то другого. So even though they may, worship the universe, the cosmic form, whatever, they don't know the details about that. И даже если они поклоняются Вселенной, космосу или что бы то ни было, они даже не знают, о чем они по сути говорят. And the reason is, it's obvious, they don't have a knowledgeable teacher. И причина, почему так, это то, что у них нет знающего учителя. Someone who has full knowledge and can sit down and explain these things, just like Bhaktivedanta Prabhupada is doing here. Тот, кто обладает полным знанием, мог бы просто взять и объяснить им все это так, как здесь это делает Бхактивиданта с вами. Okay, text number 5. Итак, текст номер 5. And whoever at the time of death quits his body remembering me alone, at once attains my nature. Of this there is no doubt. И тот, кто в конце жизни, оставляя тело, помнит обо мне одном, тотчас же достигнет моей обители. В этом нет и не может быть никаких сомнений. We're all going to die. That's no question. The dwindling and then the vanishing. Мы все
умрем, в этом нет никаких сомнений. Мы постареем и погибнем. And of course, some people vanish long before the dwindling stage. И, конечно же, многие люди погибают еще задолго до того, как наступает стадия старения. Anywhere in these 6 stages, someone can leave. В любой из этих перечисленных 6 стадий кто-либо может уйти. So that event will take place. Поэтому так или иначе это событие произойдет. Now, what are we going to remember at the time of death? И теперь, о чем мы будем помнить в момент смерти? That's the big question. Это большой вопрос. Are we just going to remember all the things we did in this life, or all the attachments I have that I hate to leave? Будем ли помнить мы все, что происходило с нами в жизни, обо всех наших привязанностей, из-за чего мы, то есть нам будет очень трудно уйти? Or the regrets that I didn't do this, I didn't do that? Или будем помнить о наших каких-то сожалениях, что я не сделал этого или не сделал того? Or just gripped in fear because I don't know who I am, I think I'm the body? Или я просто буду охвачен страхом, потому что я не буду знать, кто я на самом деле, я буду думать, что я мое тело, I think this is the end. и буду думать, что на этом все, это конец, See, it's all over now. все закончено на этом. Or the fear of not knowing what's next, what's going to be after this? Или будет страх о том, что мы не будем знать, что произойдет дальше, что будет после этого. That's usually what one remembers. Это то, что обычно человек помнит. Unless one is prepared very carefully, he will not remember Krishna at the time of death. Если человек не будет очень хорошо подготовлен, он не будет помнить Кришну в момент смерти. It's just the way the consciousness is. What we've created in our minds, what we've molded by our life, is what we're going to remember. То, как работает сознание, то, что мы создали, то, как мы сформировали наше сознание, это то, что мы будем помнить в этот момент. I've talked personally with a lot of people who were on that verge of leaving the body, but didn't for one reason, another reason, many reasons. Это то, что люди, с которыми я так или иначе сталкивался, когда они были на грани смерти, но по той или иной причине потом они все еще не ушли. And they say that they were thinking about their husband, their wife, their children, their parents. Те люди потом говорили, что они думали о своих женах, мужьях, их детях, семьях и так далее. Or various other material objects of affection and attraction. И о каких-либо других объектах материальной But they didn't привязанности. think of the Supreme Lord. Но они не думали о Верховном Господе. See? Well, they were given another chance. Но им был дан еще один шанс. Okay, now time to cultivate another consciousness. So when that occurs the next time, you will remember the Lord. Так теперь пришло время развить другой тип сознания. И когда придет следующий раз, тогда вы будете помнить Верховного Господа. But for those fortunate people who at the time of death quit their body remembering the Lord alone, Krishna specifically, at once attain my nature. И тот, кто в конце жизни, оставляя тело, помнит обо мне одном, тотчас же достигнет моей обители. When Bhaktivedanta Prabhupada came to the West, he came to introduce the world to Krishna, not God, not the Lord, Krishna. Когда Бхактивиданта с вами приехал на Запад, он приехал, чтобы познакомить этот мир с Кришной, не просто с Богом, а именно с Кришной. Of course, Krishna is God, Krishna is the Lord. Конечно же, Кришна — это Бог, Кришна — Господь. But it's very, very specific here. Krishna, the original Adipurusha, Supreme Personality of Godhead.
Но здесь все очень конкретно. Кришна — это Ади-Пуруша, верховная личность Бога. And so when we read Bhagavad Gita as it is by Srila Bhaktivedanta Swami, then that's what we're going to do. Learn about Krishna so we can remember Krishna. И когда мы будем читать Бхагавад-гиту, написано Шрила Бхактивиданта с вами, мы будем читать и будем помнить о Кришне. And attain my nature, he says. What is Krishna's nature? The spiritual world. И достигнет моей обители. Какова обитель Кришны? Это духовный мир. And spiritual forms. И духовные формы. And spiritual relationships with Krishna. И духовные взаимоотношения с Кришной. And he says, of this there is no doubt. И он говорит, что в этом нет и не может быть никаких сомнений. There you go, guaranteed. Опять, то есть, вот, пожалуйста, You think гарантированно. of Krishna at the time of death, you will go to Krishna. Если вы будете думать о Кришне в момент смерти, то вы отправитесь к Кришне. Of this there is no doubt. В этом не может быть никаких сомнений. In this verse, the importance of Krishna consciousness is stressed. В этом стихе подчеркивается, сколь важно и необходимо для живого существа развить в себе сознание Кришны. Anyone who quits his body in Krishna consciousness is at once transferred to the transcendental abode of the Supreme Lord. Тот, кто оставляет тело в сознании Кришны, тотчас же достигает трансцендентной природы Верховного Господа. At once, you go directly to the Supreme Lord's abode. В тот же момент вы отправляетесь непременно в обитель Верховного Господа. The word smaran, remembering, is important. Верховного Господа называют чистейшим. То есть здесь важно слово смарам. Remembrance of Krishna is not possible for the impure soul who has not practiced Krishna consciousness in devotional service. Could you repeat that again? Remembrance of Krishna is not possible for the impure soul who has not practiced Krishna consciousness in devotional service. Оскверненная душа, которая не пытается развить в себе сознание Кришны в процессе преданного служения, не может помнить о Кришне. Поэтому человек должен развивать в себе сознание Кришны с первых дней своей жизни. Well, that's pretty clear. Это очень довольно ясно. You're not going to remember Krishna if you haven't practiced remembering Krishna. Вы не сможете помнить о Кришне, если вы не будете практиковать памятование о Кришне. So in the bhakti yoga process, every day we remember Krishna. Поэтому в процессе бхакти-йоги каждый день мы помним Кришну. You wake up in the morning, Krishna. Вспоминаем о Кришне. Вы You просыпаетесь chant утром, on your помните beach, Кришну. Krishna, Krishna. Воспеваете на четках Кришна, You offer Кришна. your food to Krishna. Предлагаете пищу Кришне. You eat the remnants, Krishna. Вы вкушаете эту пищу Кришна. We read scripture about Krishna. Мы читаем Писание о Кришне. We chant Krishna's names, Мы воспеваем имена Кришны. etc., etc. И так далее, и так далее. We try to do what we're doing in service to Krishna. Мы пытаемся делать то, что мы делаем, как служение Кришне. That's a daily practice. Это ежедневная практика. Every day we're remembering Krishna. Каждый день мы помним о Кришне, So at the time of death, you remember Krishna. чтобы в момент смерти помнить о Кришне. To remember Krishna, one should chant the Maha Mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Incessantly, following in the footsteps of Lord Chaitanya, being more tolerant than the tree, humbler than the grass, and offering all respect to others without requiring respect in return.
Тот, кто хочет достичь цели жизни, должен всегда помнить о Кришне, поэтому ему нужно постоянно, беспрерывно повторять Махамантру. Хари Кришна, 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 Хари Хари, Рама, Рама Рама, Хари Хари. Господь Чайтанья говорил, что преданный должен быть терпеливее дерева. И That's the formula. такова формула. Chant Hare Krishna. Remember Krishna. Be humbler than the blade of grass, more tolerant than the tree. Помните о Кришне, воспевайте Хари Кришна, будьте смирение, терпеливее, чем дерево, смирение, чем солома. Offering all respects to others. Смирение, чем солома на улице, предлагайте уважение всем. But don't expect them to respect you. Но не ожидайте уважения от других. But reality is, in a lot of cases, if you respect others, they will respect you. Но реальность такова в большинстве случаев, что если когда вы уважаете других, они будут уважать вас. In general, we get back what we put out. Обычно мы получаем то, что мы делаем, то мы получаем обратно. If we put out disrespect, we will be receiving disrespect. Если мы будем проявлять неуважение, то мы будем также получать в ответ неуважение. And then the person, oh, but nobody respects me. И затем человек обычно говорит, ну никто не уважает меня. Do you respect them? А вы уважаете их? And often case, no. И часто так, что нет. Lord Chaitanya's third prayer is absolutely perfect. Третья молитва Господа Чайтаньи абсолютно совершенна. So that third prayer includes everything that's just been presented by Bhaktivedanta Swami. И в этой третьей молитве содержится все, что только что было здесь изложено Бхактивидантой с вами. Chant the holy names of the Lord in a humble state of mind. Воспевайте святое имя Господа в смиренном состоянии ума, Feeling oneself lower than the straw in the street. чувствуя себя ниже, чем солома на улице. More tolerant than the tree. Будьте более терпеливы, чем дерево. Devoid of all sense of false prestige. И свободны от чувства ложного престижа. And ready to offer all respects to others without expecting them to respect you. И будьте готовы оказать уважение другим, не ожидая уважения для себя. That is the secret to life, because at the time of death, in that condition, guaranteed you'll remember Krishna. В этом секрет жизни, поэтому если вы будете в таком состоянии в момент смерти, то гарантировано, что вы будете помнить о Кришне. And if somehow, for some reason, due to the instantaneous result of leaving the body because of an accident or some damage to the mind, whatever, Krishna remembers you anyway. Но если каким-то образом случится так, что вы оставите свое тело каким-то мгновенным образом, если произойдет какой-то несчастный случай или еще что-то, и это произойдет мгновенно, то Кришна будет помнить о вас. And Bhaktivedanta makes it very clear in his last sentence. И Бхактивиданта дает ясно понять в своем последнем предложении. In such a way, one will be able to depart from the body successfully remembering Krishna and so attain the supreme goal. Can I just translate because it's again different? In such a way, one will be able to depart from the body. Таким образом, человек сможет покинуть свое тело Successfully remembering Krishna. И удачно помня о Кришне. And so attain the supreme goal. И таким образом достичь верховной цели. That's reality. Такова реальность. We should be considering these truths seriously every day. Мы должны серьезно и каждый день задумываться над этой истиной.
All right, let us end with chanting the holy names. Так, давайте завершим, воспевая святые имена. Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Siddha Swarupa Nanda Paramahamsa Iti Namine Namo Siddha Swarupananda Paramahamsa Namine Gora Karuna Swarupaya Radha Krishna Pristaya Te Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamini Te Namo Bhakti Vedanta Swami Namine Gora Karuna Swarupaya Radha Krishna Pristaya Namaste Saraswati Devam Gauravani Picharane Nirvase Chatsunyavare Vachachali Sitanane Namaste Saraswati Namo Mahabharata
Prema Pridayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Radhishe Namah Namah Adonaya Krishna Prema Pridayate Krishna Krishna Chaitanya Namine Radhishe Namah Namo Brahmanya Devaya Go Brahmana Hitayatsha Jagaditaya Krishnaya Govindaya Namo Namah Namo Brahmanya Devaya Brahma Hidaya Cha Jagat Hidaya Krishnaya Govindaya Namo Namah Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivatsade Gaur Bhakta-vrinda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasade Gaur Bhakta-vrinda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivatsade Gaur Bhakta-vrinda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasade Gaur Bhakta-vrinda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivatsade Gaur Bhakta-vrinda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasade Gaur Bhakta-vrinda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivatsade Gaur Bhakta-vrinda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasade Gaur Bhakta-vrinda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivatsade Gaur Bhakta-vrinda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasade Gaur Bhakta-vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Bol Hare Rama
Krishna Krishna Hare 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 Rama Oh, Hare Rama, Rama Rama Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Gopala Govinda Rama Adana Mohana. Gopala Govinda Rama Madana Mohan Gopala Govinda Rama Madana Mohana. Gopala Govinda Rama Madana Mohan Jaya Srila Prabhupada, Jaya Guru Dev. Jaya Srila Prabhupada Jaya Gurudev Jaya Bhakti Vedanta Swami, Srila Prabhupada. Jaya Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Jaya Bhakti Vedanta Swami, Srila Prabhupada. Jaya Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Jaya Guru Dev. Jaya Gurudev Jaya Guru Dev. Jaya Gurudev Namaste Narasingaya, la 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 la. Hiranyakashipu Bhajan, Srila Prabhupada
Nitato Nishingo, Mayana Shingo, Idayana Shingo, Shingadim Saranam Kapade, Mahakara Kamala Vadenaka, Mahabodha Shinga, Dalita Hiranya Kachipu, Dadu Bringa, Kesapati Dhanarari Rupa, Jagadisha Hade, Jaya Jagadisha Hade, Jaya Jagadisha Hade, Namaste Narasimhaya, La 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 la, Hiranyakachipu Vacha, Sinatam Kanakola, Jonashinga Parada Shingo, Joy Joy Nitato Shingo, Yena Shingo, Idayana Shingo, Shingadim Saranam Kapade, Rabakara Kamala Renagam, Abuddha Shinga, Dalita Hiranya Kachipu, Narobinga, Kesapatita Narari Rupa, Jagadisha De, Jaya Jagadisha De, Jaya Jagadisha De, Namaste Narasimhaya, Ladada Naridaya, Hiranyakachipu Vacha, Sivatam Kanakola, Donashinga Parada Shingo, Doya Doya Nitato Shingo, Ayana Shingo, Ayana Shingo, Shingadim Saranam Kapade, Ramakara Kamala Madena Kam, Abuddha Shinga, Dalita Hiranyakachipu, Danu Bringa, Keshamadrita Narari Rupa,